Naging makasaysayan ang pag-arap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-77 United Nations General Assembly. Dito'y matapang na inilatag ng Pangulo ang mga problemang kinakarap ng mundo na kinakailangan ng tugunan para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Ang detalye niyan, ihahatid ni Alan Francisco. Alan! Matapos ang ilang taon, Aljo, ay may nakapagtalumpating muli sa UN General Assembly ng personal na lider ng Pilipinas at yan ay sa katauhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nanawagan si Pangulong Marcos Jr. sa United Nations na tutukan ang problema sa climate change sa mundo. Kung sino aniya ang least responsible sa climate change, siya itong nagsasakripisyo sa epekto nito gaya ng Pilipinas. The Philippines, for example, is a net carbon sink. We absorb more carbon dioxide than we emit. And yet, we are the fourth most vulnerable country to the effects of climate change. This injustice must be corrected, and those who need to do more must act now. We accept our share of responsibility and will continue to do our part to avert this collective disaster. We call on industrialized countries to immediately fulfill their obligations under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement to cut their greenhouse gas emissions, provide climate financing and technology transfer for adaptation for the most vulnerable and developing countries, to lead by example. We look forward to concrete outcomes at the Conference of Parties in Egypt later this year. Nanawagan din siya sa mga industrialized country na tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng United Nations Framework Convention on Climate Change at sa Paris Agreement. Ito'y upang maputol na ang kanilang greenhouse gas emission, pag-ibigay ng climate financing and technology transfer para sa adaptation ng pinaka-vulnerable at developing countries na manguna. Para naman mabawasan ang lumulobong global food security crisis, nais ang punong ehekutibo na magkaroon ng moderno at resilient agriculture. We crafted the 2030 Agenda for Sustainable Development as a platform of unity, where our societies can build a future that is resilient and that is inclusive, where our people can be healthy, happy, and secure. Nanawagan din ang Pangulo sa mga UN member state na suportahan ang kandidatura ng bansa para maging non-permanent member ng UN Security Council sa 2027 hanggang 2028. Kasabay naman ito, umapila rin ang Pangulo na wakasan na ang racism at Asian hate. Katunayan, nangako siyang pabibilisin ang implementasyon ng Human Rights Joint Program sa UN. We still dream of an end to the disturbing incidents of racism, of Asian hate, of all prejudice. The Philippines United Nations Joint Program on Human Rights is an example of a constructive approach that puts our people, not our politics, at the center of this work. It provides a model for revitalizing the structures that facilitates solidarity between the United Nations and the sovereign duty bearer. Nanawagan din siya sa mga miyembro ng UN na tugunan ang inequality sa mga bansa kaugnay ng pag-recover mula sa COVID-19 pandemic. Kasabay nito, ang pagkilala rin ng Presidente sa kabayanihan ng mga Pinoy healthcare workers saan man sa mundo. Samantala, Aljo, binigyang diin din ng Pangulo na anuman ang pagkakaiba ay mariresolba sa mapayapang paraan. Gaya na lamang aniya ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na isang halimbawa kung paano ang mga estado ay dapat magresolba ng pagkakaiba. Tulad aniya ng ginawa noon ng Pilipinong si Carlos Romulo, ang unang UN General Assembly President mula sa Asia. Nilinaw niya rin ang uri ng kanyang foreign policy. By reinforcing the predictability and stability of international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, we provided an example of how states should resolve their differences through reason and through right. These two contributions provide useful guidance for our time. For amidst challenging global tides, an important ballast stabilizes our common vessel. That is, our open, inclusive, and rules-based international order that is governed by international law,
and informed by the principles of equity and of justice. As I have underscored, the Philippines shall continue to be a friend to all and an enemy of none. Matapos aljo ang United Nations General Assembly, may iba pang aktibidad ang Pangulo habang naririto siya sa United States of America. At yan ang latest mula rito sa New York, USA. Aljo. Maraming salamat, Alan Francisco.